Good morning, good afternoon, good evening, good time, as they say in Iran. Let me welcome you all, and particularly Ms. Kar. And let me begin by an anecdote. About 17 years ago, I invited, as a part of a conference, Ms. Shirineh Ebadi to come and talk about legal issues in Iran. And a little later, I got a call from a colleague. He said, I just heard, didn't know much about Iran. It said, I just heard that a woman from Iran has won the Nobel Prize for Peace for her work on human rights and women's rights. I was sure that the winner is Mehrangiz Kar. I had followed her work, and I have always thought that she was absolutely deserving of that prize. Fortunately, or unfortunately, or fortunately, unfortunately both, another wonderful Iranian woman, a prominent activist, won the prize, and she was our invited guest. Shirineh Ebadi, although there was a lot of new demands on her time, she graciously agreed to come to our campus and talk, and what was to be a small talk then became a major talk. So my hope still is that at this time when violence against women, violence against children, violence against young girls is very much in the public agenda, the Nobel Committee revisits the issue and makes all of us anywhere around the world that are worried about women in Iran to think about them and admire Ms. Kar, give her the credit that she absolutely, and the prize she absolutely deserves, as well as the winner of that prize. So welcome, Khanim Kar. Thank you for accepting our invitation. شما از حمایت شما برای فعالان حقوق بشر درون ایران و بیرون از ایران که بسیار برای همه ایرانیان اهمیت داره. Thank you very much for your invitation. Thank you for the support of Iranian Studies for human rights activists inside Iran and outside Iran. And this support is very much of import and of interest to all of us. حالا من وقت چقدر دارم برای اینکه 20 دقیقه یا اینکه هر وقتی که هر چقدر خواستید ما هستیم. نه هر چقدر که مردم حوصله ندارن. ما حوصله داریم اونا ندارن دیگه. She said, I'm going to talk for, how long should I talk? I said, as long as you want. She said, but we might have patience for long conversation, but I think a 20-minute conversation, beginning introduction is what I'm going to give. بفرمایید. بله. اگر بخوایم درباره جنبش زنان حرف بزنیم، خب خیلی باید به تفصیل حرف بزنیم، مخصوصا اگر بریم جهات تاریخیش رو نگاه کنیم. خیلی دشوار میشه در یک مصاحبه به هر حال کوتاه، ولی من دوست دارم بگم که جنبش زنان به هر حال اون هسته‌های اولیه‌اش رو خیلی قدیم ما در تاریخ میبینیم که به وجود اومده. از قرةالعین شروع میشه، بعد از دربار قاجاریه، درون دربار قاجاریه، و بعد انقلاب مشروطه. If you want to talk about the Iranian women's movement, it is a very lengthy topic. It's not going to be possible to do it all within a short conversation. And we cannot talk about it in a historical sense. We need to take that into account. And in doing so, we realize we must submit that this movement has a long history. It in fact begins with Qurratul-Ain, a woman poet of Babi and Baha'i faith in the 19th century, mid-19th century. This I added to her comment for those of you who might not know who she is. And then there were women activists even within the Qajar court.
and then extended into the constitutional revolution and the rest. بله ولی اون چی که الان موضوع بحث و بسیار اهمیت داره برای سرنوشت زنان ایران و حتی سرنوشت خود ایران گرفتاری هایی هست که این جنبش بعد از انقلاب اسلامی بیش از گذشته باهاش مواجه شده. What is important to talk about and what is central is the women's movement today and what has happened to that movement and the obstacles and the difficulties particularly faced by this movement after the advent of the Islamic Revolution in Iran. ولی قبل از اینکه وارد بشیم به گرفتاری های بعد از انقلاب، من چون از نسلی هستم متاسفانه که هر دو رژیم رو تجربه کردم، از این لحاظ باید یک به هر حال گذاری بکنیم از دوران مخصوصا پهلوی دوم و گاهی این گذارمون به بسیاری از خود انتقادی ها منجر میشه. Before talking about the obstacles and the problems after the revolution, we need to talk about the period before. I am from the generation that has experienced both this the Pahlavi regime, the second Pahlavi regime, and this current situation. And needless to say, I need to refer to the second Pahlavi in particular. And in this reference, I think we enter the domain that is mostly the domain of self-criticism. در دوران محمد رضا شاه پهلوی خب طبیعی است، همه میدونن که ما دموکراسی نداشتیم، احزاب مستقل نداشتیم، مخصوصا در دورانی از سلطنت ایشون که بعد از ملی شدن صنعت نفت و سقوط دکتر محمد مصدق اتفاق افتاد. روی کردی اساساً به بحث زنان وجود نداشت، ولی بعد از اون به هر دلیلی که نباید برای ما مهم باشه، محمد رضا شاه پهلوی وارد یک جور ریسک شد، خطر کردن شد و تصمیم گرفت که نسبت به وضعیت حقوقی زنان توجه خاص داشته باشه. In the period of Muhammad Reza Shah Pahlavi, it is, I think, known to everyone that we did not have democracy. There were no independent political parties, particularly after the nationalization of oil by Dr. Mossadegh. And in this period, there wasn't much of a dialogue, there wasn't much of a discourse on women. After that, however, for whatever reason, and it is not important what that reason might be, I don't think for us, the Shah decided to take a risk. The Shah decided to attend to the question of women and make it a part of his agenda. اینجا من باید اقرار بکنم که ما چندان اهمیتی نمیدادیم به این ورود پرخطر شاه به بحث برابری حقوقی زنان و نه فقط ما و بلکه حوزه های روشنفکری ما یک مانع بزرگی بودن که به فعالیت برای حقوق زن در اون فضایی که کاملا از این نظر باز بود ما برانگیخته بشیم. I have to say that in this period, we were not paying enough attention, we're not considering the importance of the risk, the great risk that the Shah was undertaking in order to afford equal rights to women. Not only we did not, but even intellectual circles, they became big obstacles. They became a big obstacle in
allowing us to become more active and, in a sense, I think what she means more, what she implies, more accepting of the changes that were being brought about and the risk that the Shah was making. درست فهمیدم دیگه، درسته؟ بله. من فقط همون حوزه های روشنفکری رو حالا باید دلم میخواد اگه اجازه بدین واردش بشم. حتما تمام کنم. ما در زمان اتفاقا این تنها جایی بود که آزادی عمل داشتیم، برای اینکه خیلی بنویسیم، خیلی حرف بزنیم، حتی میتونستیم چالش کنیم، بگیم که این مثلا قانون حمایت خانوادگی که شما اصلاح کردید کامل نیست، کافی نیست، مطالبات بیشتری رو مطرح بکنیم. روی این موضوع سانسوری وجود نداشت. ولی شما هرچه نگاه بکنید این حضور ماها رو به اون صورتی که باید باشه نمیبینید. حالا دنبال چراییش هم مجبوریم بگردیم. In that period, she says, I'm not going to describe why the intellectual circles and women were absent from that. She said, if you look at that period, one of the few areas that there was absolute freedom. You could write, you could engage, you could criticize, you could criticize the law that was being suggested for protection of family laws. You could say these are not enough. There was no censorship in this domain. But when you look, the presence of women in this area, in this domain, is wanting. خب خیلی علت داره. من واقعا نمیتونم اینجا مطرح بکنم. یکی دو تا تجربه خودمو میگم که در ارتباط، ببینید ما که از حوزه های فقهی دستور نمیگرفتیم یا تأثیر نمیپذیرفتیم. ما زنای بی‌حجابی بودیم، مادرامون هم خیلیمون با حجاب بودن و هیچ مشکلی نداشتیم و میتوانستیم یک سازمان‌های زنانه خودمون درست کنیم، به استقلال کار کنیم. ولی چرا این کار نکردیم؟ برای اینکه ما در محافل روشنفکری دوست داشتیم که احترام داشته باشیم. واقعیتش این. من همیشه خودم رو سرزنش میکنم که چرا من اینقدر دوست داشتم که محافل روشنفکری به من احترام بذارن. خب نذارن. من باید راجع به حقوق خودم حالا که فرصت داشتم کار میکردم و اون اندازه‌ای که اون حکومت به من اجازه میداد من کار نکردم، برای اینکه روشنفکرها به من اجازه نمیداد. I think there are several reasons for this, and I'm not going to elaborate. I'm just going to talk about a couple of experiences, my own experiences. I wasn't, we weren't part of a group that took our guidance from Islamic fiqh, Islamic Sharia. I was a woman without a hijab. Some of us had mothers who were with hijab, but there was the possibility for us to work independently in favor of women's movement. There was a possibility for us to create organizations to work independently on behalf of women, but we did not. And I think in my case, I always blame myself that the reason I did not engage in these activities is because I wanted to be approved by intellectual circles. I wanted to be respected by them. I criticized myself. Why was that respect more important than creating the movements that was allowed at the time to defend the rights of women? In other words, the regime was allowing all of this, and we were not engaging in the kind of activity we could, because she's talking about herself, found the support and the approval of the intellectual community more important than women's rights. یکی از پاتوق‌های روشنفکری که همه ما بهش رفت آمد داشتیم بار مرمر بود. در بار مرمر که من چند بار رفتم کاملا بازجویی شدم از طرف بعضی از سران روشنفکری. یکیشون به من چنان تاخت
من اینجا دیگه اسم نمیارم، به من تاخت که این مزخرفات چیه راجع به زن‌ها می‌نویسی، راجع به سرخپوستای آمریکا بنویس. یکی دیگه به من گفت که شنیدم داری وکیل میشی. گفتم آره. گفت که این مثل اینه که دماغ آدم رو پیشونی آدم در میاد. ببینین اینا هیچ کدوم فقید نبودن، اینا هیچ کدوم مصباح یزدی نبودن. جامعه‌مون رو باید بشناسیم. خیلی عجیب و غریب. یکی دیگه گفت خانم شما به جایی که راجع به جنگ ویتنام بنویسی، مثلا راجع به نمیدونم الان که یادم نمیاد چی نوشتی. اتفاقا همه اینایی که من الان اسمشون نمیارم شاعرها و نویسنده هایی که من هنوز عاشق کاراشون هستم. یعنی هیچ گونه خصومتی، هیچ گونه، ولی تفکر در اون حوزه روشنفکری این بود، تفکر با افق یه خورده وسیع‌تر این بود که اصلا اول باید اون انقلاب کارگری بشه و بعداً بحث حقوق زن مطرح بشه که هنوزم هست متاسفانه این بحث. One of the hangouts of intellectuals in that period was the bar at the Marmar Hotel. I went there several times, and virtually every time I was interrogated. Some of the leading intellectuals of the time were there. I am not going to mention names, but in one occasion, one of them literally attacked me and said, "What are these nonsense that you're writing? What are these nonsense about women's issues? Write about Native Americans." Somebody else pejoratively said, "I heard you want to become a lawyer. This is the strangest thing that can happen in this country." You have to remember these were not Misbahi Yazdi, one of the conservative clerics in Iran today. This was the Iranian society at the time. Somebody else said, "Why don't you write about the war in Vietnam? Why don't you write instead of what you're writing about the war in Vietnam?" I don't want to mention these poets, these leading intellectuals. I still love their work. I still admire them. But this was the vision that they had. The fundamental point of view that they had was that unless there is a proletarian revolution, there is no possibility of realizing women's rights. That was the dominant discourse at the time. این یه بخشی از موانع بود در برابر ما در اون دوران که متاسفانه گفتم ما بهش اهمیت، من مخصوصا بهش اهمیت میدادم چون یه جور تنه به تنه اینها داشتم، هرچند که کاملا هم درونشون نبودم، چون اینا به حقوق زن اصلا اهمیت نمیدادن و هیچ وقت مثلا ماها رو دعوت نمیکردن به جلسات فرض کنین کانون نویسندگان. ما یه آدمایی بودیم، خب یه حرفایی میزدیم ولی میخواستیم چاپ بشه. و سردبیر مجله روشنفکرانه یک روز خیلی با تأکید به من گفت ببین مهرانگیز، اگر میخوای ادای خانم مهرانگیز دولت شاهی و اینها رو در بیاری و راجع به سازمانی که والا حضرت اشرف پهلوی در رأسش هست بخوای مثلا از کارای اونام حرف بزنی، نمیتونم من مطالب رو چاپ کنم و تو هم اساساً بزرگتر از اون هستی که وارد این دستجات بشی. This was part of the obstacle, but of course I gave them I paid them attention, although I was not ever part of them, but I was part of the circles. Although they didn't take us, women activists, very seriously, they would never invite us. They didn't invite us, for example, to be members of the Writers Association when they decided to form that Writers Association. They simply thought of us as people who are trying to write. Once one of the editor, the chief editor-in-chief
of one of the so-called intellectual journals at the time said to me, Mrs. Kar, if you're going to be pretending to be Mrs. Dawlat Shahi, a woman activist of that earlier generation, if you want to write about the women's organization led by Princess Ashraf at the time, I cannot publish your work. And I think, the editor said, you're bigger than wanting to write about these issues. بله خب اینا بود تا اینکه من یک برنامه داشت سازمان زنان ایران به نام آموزش حقوق به زبان ساده. بسیار برنامه خوبی. من رو دعوت کردن که یکی از این کلاس ها رو من برگزار بکنم و مثلا درباره حقوق زن، اون موقع من کارآموز وکالت دادگستری، درباره حقوق زن در دوران خواستگاری و نامزدی و این چیزا حرف بزنم. منم رفتم و حرف زدم و آخر کار یک جوان بسیار مؤدبی، معلوم بود دانشگاهی است، آمد و به من یک نامه داد و غیب شد. یعنی تا من اومدم، منم نامه رو گذاشتم تو کیفم، کار دیگه نکردم. و بعد که رفتم خونه سر صبر نامه رو باز کردم و دیدم ایشون به من نوشته که ورودتون رو به دربار در جای کریم شیره‌ای دلقک تبریک. خب من دختر جوانی بودم و نمیتونم بگم که من فقط گریه میکردم و این نامه رو تیکه تیکه کردم که کسی نبینه، حتی به نزدیکانم هم نگفتم. اون صدمه که اونجا به من وارد شد کمتر از صدمه ای نبود که وقتی آقای خمینی گفت حجاب اجباریه بر من وارد شد. At that time, this women's organization, the one that was led by Princess Ashraf, had set up a series of classes, workshops on women's rights in simple language. And it was a very good program. They tried to talk about women's rights, the rights of women, for example, during the period they're engaged, the rights of women in marriage, and they were teaching this in very simple language. They invited me to conduct one of these workshops. At that time, I was an intern in the Ministry of Justice, and I accepted. And once the talk was finished, a young man who, very polite, seemed to be from the university, gave me an envelope and then disappeared. I put the envelope in my briefcase, and when I got home, I opened it. It said in it, welcome to the court in the place of Karim Shirei, the sort of fool, opium addict fool, infamous opium addict fool who was a jokester for the courts. Thank you for becoming that character for the Pahlavi court. I was a young girl. I began to weep. I turned the paper, tore the paper into pieces. I didn't show it even to my closest friend. But I think the damage that that letter, that experience had on me was no less than the damage that when Khomeini came and said, you must wear the hijab by force. من دلم میخواد از این دیگه عبور بکنم، ولی باز دوست دارم یک جمله هم به این بخش اضافه کنم و اون این که نقش هایی که پرنسس اشرف پهلوی به هر حال بازی کرده بود در سقوط محمد مصدق، این نقش ها رو به هر حال مخالفان شاه از هر طیفی نمیپسندیدند و خب انگ‌های اخلاقی هم که برای ما متداوله، الان هم متداوله، بسیار زیاد
به اون چسبونده بودن. حالا ممکنه که ایشون هم معتقد بود به آزادی جنسی، من دیگه اینا رو کاری ندارم، ولی میخوام بگم یه شخصیت منفور مخالفان شاه از دینی و غیر دینی ساخته بودند از ایشون و به هر حال مثلا در مقام ریاست سازمان زنان کاری نبود. اینا یه چیزای تشریفاتی بود، فقط عکس رو می‌ذاشتن برای اینکه بودجه دولت بده و از این حرفا. و متاسفانه بعداً من دیدم در وقتی که اومدم امریکا دیدم در بیشتر این تحقیقات اکادمیک یک جوری بیان شده که این سازمان زنان چون دولتی بوده بود، زیر مثلا نظر یه زن منفوری بوده یا هر چیز، باعث شده که هیچ سازمان مستقل زنانه در اون مملکت به وجود نیاد. من در اون مملکت زندگی میکردم، اصلا اینجوری نبود. ما خودمون نمیرفتیم دیگه دنبال قضیه و میگفتن بله این خورده همه میگن، این تمام چیزای اکادمی که بخونین اینه میگن و به نظر من این حرف نارساییه. ممکنه از نظر روانی به آدم فکر کنه که خب من نمیخوام مثل سازمان زنان مثل سازمان زنان به من نگاه کنن، ولی اینجوری نبوده که بیان آدم بگیرن بگن دست بسته حتما تو باید بری به سازمان زنان بچسبی. ما همچین چیزی رو ندیدیم. خب حالا دیگه بعد از اینکه آقای دکتر میلانی زحمت کشتن میریم یواش یواش به سمت بدبختی. Before I pass on to the next issue, I want to add a couple of sentences. The role that Princess Ashraf is alleged to have played in the fall of Mossadegh was very much disliked by many people in the opposition. The Shah's opponents did not like her. They also made many moral accusations against her. It was said to be, for example, that she believed in free sex. These were things that were very rampant then, and some of these kinds of allegations are still made today outside. But in essence, her role was more symbolic. Her picture was there, and it was to facilitate the work of this organization. When I came to the United States and read some of the scholarly studies of the women's movement, there was this constant running theme that because this woman organization was government funded and because it was led by Princess Ashraf, then no other organization was allowed to grow. In other words, because that they wanted that organization to grow, the implied message in all of these scholarly studies was that then they would not allow other independent organizations. That's simply not true. These independent organizations did not exist because we did not go towards creating them. It is inaccurate to say that they put obstacles. You could say that there was a psychological obstacle on us. We didn't want to be said to be creating an organization that had any similarity to this other organization. But the government would not arrest anyone. The government did not come and force anyone to join that women's organization. We did not. We women activists did not make an effort to create independent women's organizations. خب شاید این پاسخی باشه به این سوال که وقتی که انقلاب شد چرا ما تشکل‌های زنانه نیرومند و مستقلی نداشتیم. من کوشش کردم خلاصه این چرا رو بهش جواب بدم و استدعا میکنم از همه کسایی که حرفای منو میشنون فوراً فکر نکنن که من مثلا موافق 100% همه کارای اون حکومت بودم، ولی این رو هم بگم که من اصلا کار سیاسی هم برخلاف اون حکومت نمی کردم. بنابراین من فعال سیاسی نبودم، اما خیلی انتقاد داشتم و این انتقادات هم رو هم تصور نمی کردم که یه روزی یک کسی به نام آقای خمینی من نمایندگی بکنه برای اینکه رفع بشه.
making these points, I want to also essentially answer this other running question that has existed, which is why weren't there powerful, independent women's organization after the revolution? Why wouldn't they manifest themselves and defend women's rights? And I also want to humbly ask those who listen to what I have said here and not construe it as my support for the other regime. I was not a political activist under the old regime. I was an activist for women's rights and made my views known. But in offering my views and in offering that criticism and working on behalf of women's rights, I never for a moment imagined that someone like Khomeini would then be representing what were my demands and my discontent. خب حالا دیگه وارد انقلاب شدیم و با کمال حیرت هرچه تحصیل کرده زن، مرد، با خدا، بی خدا، ملی، مذهبی، همه رو و حتی بی تفاوت در دوران شاه رو ما دیدیم که وارد انقلاب شدن و رهبری آقای خمینی رو پذیرفتن. اونم درکش خیلی سخت نبود که چرا حالا مصدقی ها دنبال آقای خمینی میرن، چرا مارکسیست ها میرن. آسون بود برای ما، چون ما میدونستیم که اون دستجات اساسا نمیتونن مردم رو دنبال خودشون بکشن، چون اینا احزاب مستقلی نداشتن و اینها مشکلاتی بود که سیستم شاه حالا به هر دلیل، حالا یا خودش هم گرفت یا هر چیز، ما نداشتیم، احزاب درست و حسابی نداشتیم و در نتیجه اون گروهی برنده شد که میتونست مردم رو دنبال خودش بکشه، میتونست مردم رو به جای برسونه که بگن عکس خمینی تو ماهه و همه تحصیل کرده هایی که من میشناختم به من زنگ زدن گفتن عکس خمینی تو ماه ببین. خب این اتفاق افتاد و حالا باید ببینیم که برای زنا چه دستاوردی داشت. Well, then the revolution happened, and surprisingly, virtually everyone, all the educated people, the non-educated people, the urbanites, the people who were indifferent to politics, somehow accepted Khomeini's leadership and became part of this revolution. It wasn't hard for us to understand why supporters of Mossadegh or the Marxists accepted Khomeini's leadership. The reality is that they could not mobilize the people. The reality is that there weren't political parties. For whatever reason, under the Shah, nobody was allowed to have organized political parties. And the clergy were the ones who could do this mobilization. The situation became such that on the eve of the revolution, they virtually convinced everyone that the image of Khomeini could be seen in the moon. Many of my educated friends at the time called me and invited me to look at the moon for an image of Khomeini. Some of mine did as well. I myself went out and tried to look, and there was no image. I didn't see it, but it was already too late. I was one of the statistics. منم رفتم تو حیاط و فوراً دویدم فرار کردم برگشتم، چون دیدم منم دارم میبینم. برای اینکه اینقدر این عکس به دیوارا چسبیده بود به اون صورت استمپی، این به نظرم مثلا رفته بود تو شبکه‌های چشمای همه ما و فرار کردم برای اینکه انکار کنم. خلاص بگذاریم، آقای خمینی آمدن با جاه و جلال و همه خوشحال شدن و اولین حرفی که زدن در مورد حقوق زن که حالا اسمش حقوق زن نمیذاشتن این بود که زنها در ادارات دولتی باید حجاب رو مراعات کنن. البته ایشون لحنشون اون اول توصیه بود، هنوز خشن نشده بود، ولی
کسانی که نزدیک به ایشون بودن این توصیه رو خودشون اصلا تبدیل به فرمان کرد، مثل آقای قطبزاده، مثل دیگر کراواتی هایی که با ایشون اومده بودن. بعضی هاشون گفتن اصلا تو موهای زن اشعه هست. اینا کراواتی ها بودن، اینا تحصیل کرده های از فرنگ برگشته بودن. بعضی ها گفتن خب بالاخره مثلا ازشون مصاحبه میکردن راجع به آقای بازرگان، میگفتن ما نمیدونیم، ولی خب خانم آقای بازرگان حجاب دارن. خلاصه ما درگیر یک حمله بزرگ شدیم برای اینکه تعداد زنای بی‌حجاب در ایران و دانش آموزان بی‌حجاب، دبستان، دبیرستان، در اماکن اشتغال، اینا تعدادشون کم نبود، به هر حال تعدادشون زیاد بود و برآشفته شدن و بسیاری از زنای با حجاب هم برآشفته شدن برای اینکه اینا دختراشون بی‌حجاب بودن و اصلا نمیخواستن که دختراشون حجاب داشته باشن. پس این واقعا مثل یک شوک وارد شد، هرچند که البته طرفداران خودش هم داشت. جامعه ایران رو به صورت مطلق ما نمیتونیم تصویری بدیم ازش، نه از زنانش نه از مردانش. خیلی جامعه متکثری. On the issue of the image on the moon, she said that, of course, she too, I'm happy to know I wasn't the only one, she too went outside and she went in the yard, but then she immediately ran back, frightened, because she actually saw the image on the moon. And she says it's because the image of Khomeini was so much everywhere that I think our eyes, our retinas were imprinted with an image of Khomeini. And when you looked up, the only thing you saw was it. But then the revolution came. Mr. Khomeini came with great fanfare. Many people, everybody was overjoyed. The first thing he said about the question of women, of course he didn't use the word zanon, is that when entering government offices, they must have hijab. In his tone, it was initially a tone of recommendation. It wasn't violent. But many of his people around him turned that into a command. Many of these people wore ties and were supposedly educated in the West. Outstada, for example, in television, made that mandatory. It was no longer a recommendation. Another one of these people, she didn't mention it, but I should mention it, was the first president of Iran, Mr. Bani Sad, said there is something that woman's hair gives off that is exciting to men, and thus Islam requires them to cover that. Of course, I don't know why men shouldn't look the other way, but anyway, the rule was because of that. These were some of the people who were educated. When they asked about hijab, somebody said, well, you know, Mrs. Bazargan, the prime minister at the time, she wears hijab. Of course, at that time, there were many people of many different ages, from high school, elementary school, to women who work, women in the public domain, who did not wear hijab. And they were very angry and disgruntled. Many of the women who wore hijab were also disgruntled. They didn't want their daughters to now be forced to wear hijab. Of course, the reality is that forced hijab also had some defenders in Iranian society. It is very difficult to make absolute rules and judgments about Iranian society. Iranian society is a very pluralistic or multifaceted. It's a multifaceted society and doesn't render itself easily to these kinds of absolute descriptions or generalizations. از اینجا به بعد ما دیگه زنان در برابر زنان رو حالا هرچند که در خفا به هر حال در دوران شاه هم چندین سبک زندگی زنان و مردان داشتن، ولی از اون به بعد خیلی دو قطبی شد. از نظر ظاهری این گونه شد که یه بخش بزرگی از زنها طرفدار حجاب اجباری بودن، می اومدن تو خیابون مرگ بر بی حجاب می گفتن. یعنی زنهای طرفدار
به هر حال آقای خمینی، حالا یا سنتی بودن یا تحصیل کرده بودن یا هر چیز بودن، تبدیل شدن به ابزاری برای تحکیم این حکومت. زنها اولین اپوزیسیون مدنی رو تشکیل دادن، دیگه دربارش زیاد گفته شده، من بیشتر نمیگم، ولی من تأکیدم بر این است که اساساً نطفه یک جور جنبش زنان واقعی که رویارو شدن با اون عمق زن ستیزی که در فرهنگ ما، خب بخشش دینیه ولی بخشش هم غیر دینیه، در فرهنگ ما وجود داره، اون شالوده ریزی شد و تبدیل شد به بسیار افت و خیزهایی که تا حالا ما داشتیم. گاهی اسمش گذاشتیم جنبش زنان، حالا دیگه به هر حال جنبش هم معنی داره، ولی بعد گرفتاری های هم حتی با این کلمه زنان ایرانی داشتن. After this declaration of forced hijab, women were faced with a kind of a polarized and polarizing situation. There was some of this polarization during the Shah as well, but after the revolution, it became more pronounced. Women who were supporters of the regime and supporters of forced hijab took to the streets and became instruments of not just consolidating the regime, but also consolidating hijab. And it was in opposition to this move that the first elements of kind of civil confrontation, civil disobedience, civil organization for women's rights began to take place. And this was the beginning of the recognition that there needs to be a woman movement, an earnest, serious women's movement to fight with misogyny. Part of this misogyny is certainly rooted in religion, and part of it is in tradition. And thus it was that this movement began, and it has had many manifestations, it has had many iterations, it has had many names. There are controversies about whether to call it a movement, and all of this has been part of this continuous struggle. ولی اون چی که خیلی اهمیت داره در تاریخ، حالا نگیم جنبش زنان، بگیم در تاریخ اعتراضی زنان نسبت به موقعیت خودشون، اینه که 3 سال طول کشید تا فرمان آقای خمینی که انقدر در اون دوران کشتار انجام میشد، سرکوب انقدر سخت بود، شلاق مجازات بی‌حجابی و کم حجابی و این چیزها بود، 3 سال اون زنانی که نمیخواستن حجاب اجباری رو مقاومت کردن. بسیاری از اونها پاکسازی شدن، اخراج شدن. اون اخراج رو ترجیح دادن، رفتن زیر زمین خونهشون، بیسمنت خونهشون رو تبدیل کردن به جایی که سالاد الویه درست میکردن، ترشی میانداختن، مربا درست میکردن و یاد گرفتن که برن توی اصلا بازار تولید میکردن و بعد راه توزیع رو یاد گرفتن و اینا چیزایی بود که فقط با مشاهده میشد درکش کرد و نه اینکه بعداً بیاد توی مثلا بحثای خیلی عجیب و غریب اکادمیک. 3 سال زنان ایرانی در سخت‌ترین شرایط مقاومت کردن تا اینکه جنگ ایران و عراق سبب شد که حجاب اجباری تثبیت بشه. It is very important to remember that women's resistance, the women's movement or the women's opposition to this hijab ejbari continued for 3 years. From the time Khomeini made this order till the time that it became a reality, it took 3 years. Those were 3 years where there were many threats, there were many executions. There was the direct threat of public whipping for women if they do not abide by hijab. But women resisted for 3 years. Many of them
showed up for work, and when they weren't allowed, they were thrown out of their employment. They, instead of accepting a job, they went and turned their basement, for example, into a place where they would make salad, they would make jam. They began to learn how to produce. They began to learn how to distribute this. These are things that you could only know about if you lived in Iran at the time. Women resisted for 3 years heroically, and only after the advent of the Iran-Iraq war did the regime succeed in consolidating forced hijab on women. بله، جنگ ایران و عراق رو، جنگ 8 سال خیلی زیاده برای یک حکومتی که اصلا نمیتونست خودش رو درست جا بیاندازه، ولی این 8 سال بهش کمک کرد، واقعا بهش لطف کرد. بی خودی نگفت آقای خمینی که جنگ نعمت است، واقعا جنگ نعمت بود برای این سیستم. و که مردمی که زنا، مخصوصا زنا، مردا خیلی محافظه کارتر بودن، حالا اونم دلایل خودشونه داشتن یا باید شغلشون رو حفظ میکردن، نگران بودن، ولی زنها حقیقتا زنای بی‌سواد، زنای عامی، اینا گلاویز میشدن با کمیته چیا، با نمیدونم ماشینا و اونایی که کنترل میکردن حجابو. به تدریج از بس تشییع جنازه در اون کشور بود و اون کشور مثل یک مجلس عزا شده بود. در این مجلس عزا دیگه زنها فرصتی نداشتن و حتی به خودشون حق نمیدادن. اولویت چیز دیگری بود. اولویت این بود که کشور ما رو یه بخشایش رو اشغال کرده بود عراق. این اولویت برای زنها هم بود، فقط برای مردم یا برای حکومت نبود که برای مردم ایران بود. و ما عزادار بودیم دیگه. من یادم میاد از دم پزشکی قانونی که رد میشدم باید من اما دم بینیم میگرفتن، از بس بو میداد، در اینکه سردخونه هاشون حتی اینقدر ظرفیت اجساد رو نداشت. خب 8 سال به سکوت گذشت و همه یه دفترچه بسیج دستشون بود، دنبال قوت و نمیدونم لاگموتشون بودن، اونایی هم که مرزنشین بودن که بیچاره شده بودن. پس دیگه بحث حرف حقوق و حق و آزادی اصلا منتهی شد تا اینکه ما از جنگ در اومدیم و اون حرکت اعتراضی زنان دیگه اون 8 سال خفته بود. The war, the 8-year war, a very long 8-year war, in a sense, helped this regime consolidate itself. This was a regime in the beginning that had a very hard time consolidating itself. It wasn't by accident that Mr. Khomeini declared the war to be God's grace. For the regime, it was a grace. It allowed the regime to consolidate. But in the early times, although men were generally silent for reasons that I think they have to answer, maybe they wanted to preserve what they had, but women from all walks of life, educated women, working women, illiterate women, were confronting those who were trying to force hijab on women. But then gradually, as the number of the war dead increased, the entire country went into a kind of a mourning. It was a constant series of mourning for that women really didn't have the time to fight for their rights. Some maybe even thought that they don't have the right to fight for women's right in these situations. Women, like men, were first and foremost worried about the fact that part of the country was occupied by Iraq. They were aware that everyone is, in a sense, in a state of shock, in a state of mourning. Sometimes when I passed by the coroner's office, I literally had to hold my nose because there were so many dead in there that the smell of death was everywhere. The bodies were everywhere. And thus, in that 8-year period, the women's movement went into a kind of
silence. Furthermore, the issues of economic activities, the issues of having to get rations, everyone was ration card in hand, all of that contributed to an 8-year silence for the women's movement till the war ended and then a new phase began. Thank you. خب تند گذر بکنم. بعداً اصلاحات قانون حمایت خانواده به وسیله آقایون لغو شد. حق زنان بر قضاوت که چند سال بود پذیرفته شده بود لغو شد. خواننده های خیلی درجه یکی که مردم دوستشون داشتن، زنها متهم شدن به روسبیگری، بردنشون دادگاه انقلاب و ازشون تعهد گرفتن. بنابراین صدای زن از موسیقی ایرانی حذف شد و محیط خشونتبارتر شد. یعنی ما همواره باید اونها رو هم در نظر داشته باشیم که چه صدماتی خوردن. و بعد ایجاد تشکل که اساساً با مانع برخورد کرد. هر تشکلی تا ما جمهوری‌های اسلامی مختلفی رو گذروندیم. یعنی ما نمیتونیم بگیم یه جمهوری اسلامی داشتیم. جمهوری اسلامی جنگ داشتیم، جمهوری اسلامی بعد از جنگ داشتیم، جمهوری اسلامی آقای رفسنجانی داشتیم، جمهوری اسلامی آقای خاتمی داشتیم و حالا هم که جمهوری اسلامی دیگری داریم. و در هر کدوم از این دوره ها زنها سعی کردن که به خودشون یه سازمانی بدن، یه شکلی بدن و تا حدودی هم دادن. They rescinded the family law that had been passed under the Shah, the last few years of the Shah's regime. They rescinded the right of women to sit as judges, a law that had been recognized, a right that had been recognized. Gradually, then they moved to ban women from singing. Many women singers who were very popular amongst the people were banned from singing. They were accused of prostitution, and a woman's voice was eliminated from the music domain. The level of violence increased, the kind of damage that was done to women's rights increased. Every kind of organization was facing serious obstacles. In a sense, we have several Islamic republics: the Islamic Republic of the war period, the Islamic Republic of the period after the war, the Islamic Republic of Rafsanjani, the Islamic Republic of the period of Khatami, and now another iteration of Islam. The Islamic Republic is today. In each of these cases, women try to organize, women try to fight for their rights, and fight continues. بعد از جنگ یک امکاناتی در اختیار همه قرار گرفت، همه مثل ما که حالا خیلی دیگه ما رو قبول نداشتن به عنوان انقلابی، ولی بسیار کنترل شده بود. نشریاتی در اومد مثل آدینه، مثل چیزای دیگه که لزومی نداره تکرار کنیم، ولی عمدتاً زنان، ماهنامه زنان. در ماهنامه زنان بود که به هر حال من خودم رو وارد کردم و یواش یواش زنایی که مذهبی و انقلابی هم نبودن وارد شدن که گفتمان زنانی کاملا در چارچوب دین ما توانستیم باز بکنیم و توانستیم خیلی با احتیاط حرف بزنیم که اینم میشه گفت یک بستری بود برای اینکه جنبش زنان تبدیل بشه به یک گفتمان و هرچند در چارچوب دین و هرچند در چارچوب اون قراردادها و متون حقوق بشری که دولت ایران امضاش کرده بود و امضا را هم جمهوری اسلامی پس نگرفت. After the war, there were some possibilities for people like us. For example, some magazines began to pay attention to, although they were all controlled, but they were allowing people like us to participate, Mahnameh Zanan foremost amongst them. And I myself entered
many non-religious people also entered, and we began to try to create a discourse on women issues. The discourse, of course, was always by force within the confines of religion, but it was an effort to turn this debate, this question, into a matter of public discussion and public concern. We tried to use not just religious texts, but also the international civil rights and human rights conventions that the Iranian regime had been a signatory to. Iran had not rescinded its membership in those organizations. And we used in that context, as well as the religious text, to try to create this discourse. بعد از این هم دوران دیگری شروع شد، دوران موسوم به اصلاحات بود و یک تعدادی NGO تشکل زنانه با سعی صدر تشکیل شد، یعنی زیاد دیگه به جد و آباد آدم کاری نداشتن و به کسانی مجوز دادن، ولی در همون زمان به من ندادن. مثلا من رد صلاحیت شدم، اینجور نبود که بهشت شده بود، ولی بالاخره برای زنان جوانی که پیشینه نداشتن مثل ما که در اون رژیم کار کرده بودیم توانستن اینا هم تشکل‌های خوبی رو درست کنن و هم بعداً منجر شد به کمپین‌های خوبی که حقوق زن رو از مطبوعات آوردن توی خیابون و بعد دیگه اوج سرکوب‌ها که همه ازش خبر دارن و همه اون رهبران الان یا در ایران خاموشن یا در خارج از ایران پراکنده هستن و دیگه باید دید که نسل‌های بسیار جوانی که حالا خیلی گرفتار اختناق هستن از نظر حقوق زن به خصوص چه خواهند کرد که واقعا من نمیتونم پیش بگم. Another phase is the one known as the phase of the reformist movement. In this period, they were more tolerant in issuing permission for NGOs to be formed. It wasn't like it was heaven, but they had more tolerance. Of course, at that time, they did not give me permission to start my NGOs, but there were many women who had no past history, young women who had no past history, and they began to create organizations and they began to launch campaigns. And gradually that movement, the movement for women's rights, moved from the domain of the written media, magazines and papers, to the streets. And then, of course, there was the violent suppression of those. And as a result of those suppressions, today, the leaders of that movement are either silent in Iran or are somewhere outside Iran. Iranian women living in Iran and facing extreme oppression and extreme anti-woman condition, what they will do is something I can't predict. سوال اجازه بدید چند تا سوال از بله دیگه گفتم منو رها کنین، خیلی دیگه زیادی خیلی لطف کردین. Okay, Roma, you want to? Thank you. We have a few questions. We have a few viewers thanking you for speaking with us today and giving them this opportunity to ask questions. One viewer says, Ms. Kar should not fault herself for seeking the approval or acceptance of the men of the quote-unquote intellectual community. Even today, in 2020, the women's movement cannot go forward without the support of men. How do you think we can carry the support of men in Iranian society? که احتیاجی به ترجمهش نیست دیگه شما بفرمایید. من گفتم خانم کار نباید پوزش بخوان به خاطر اینکه همدلی گروه‌های روشنفکری رو طلب می‌کردن در گذشته. امروز هم به گمان این پرسش کننده جنبش زنان بدون همدلی مردان موفق نمیتونه بشه. به نظر شما چگونه میشه در شرایط فعلی این همدلی رو پیدا کرد؟ خب بله، ولی من وقتی از حوزه‌های روشنفکری حرف میزدم منظورم همه مردان ایرانی نبود، منظورم اون حوزه‌ای بود که به هر حال اونم قدرت بود
و تأثیر میگذاشت رو جامعه و کلی جوونا دنبال اینا بودن. منظورم عموما مردا نبود. در بعد از اینکه انقلاب اتفاق افتاد و اون همه کشتار و همه چیز، ما یه روز نشسته بودیم، من، خانم عبادی، خانم لاهیجی، دیدیم که خب از کانون نویسندگان با خیلی احترام ما رو دعوت کردن و اونجا ما فهمیدیم که خب حالا ورق روشنفکری هم برگشته. یادمون باشه، یعنی اگر از اون بحث گذر کردیم باید اینم واردش بشیم و ما دیگه شدیم یک پاره‌ای از حرکت‌های روشنفکری که دیگه متاسفانه زیرزمینی بود، مخفی بود و خیلی گرفتاری‌های زیادی داشت. اما همدلی مردان آسون نمیشه جذبش کرد. همدلی مردان سخت در موضوع حقوق زن جذبش. اگر هم کسانی تا حالا جذبش شدن، باز دوباره برمیگرده به آرمان‌های سیاسیشون. یعنی مثلا دستجاتی هستن که حضور داشتن در انقلاب، کمک کردن به پیروزی آقای خمینی و دیگران و بعد دست خالی موندن. یعنی دست خالی چجوری موندن؟ این که دیگه اصلا هیچی ندارن. یه سانسور عجیبتر از دوران شاه هم برشون تسلط پیدا کرده. خب اینا الان من فکر میکنم کنار ما هستن، حالا اگر قلباً هم نباشن ولی در عمل هستن. ما نیاز بیشتری داریم. ما نیاز داریم به مردان عادی، مردان خیلی عادی که تفکرشون عوض بشه. و من نشنیدم که در این دوران با تمام ظلم‌هایی که ممکنه به دخترشون شده باشه، نمیدونم به خواهرشون شده باشه، از این سیستم اون درجه از همکاری رو که ما لازم داریم آمادگیشو داشته باشن، برای اینکه در خانواده سروری میکنن و براشون مهمترین قلمرو سروری خانواده است. Yes, of course, when I was talking about intellectual circles, when I was offering my criticism, I wasn't referring to all Iranian men. I was only talking about them. And they were powerful groups. They impacted the behavior of people who followed them and looked up to them. And that was the focus of my comment then, not Iranian men in general. After the revolution, one day, Ms. Lahiji, Ms. Ebadi and I were sitting and discussing, and we received a surprise invitation. We were now being invited to join the newly formed Writers Association in Iran. We knew that something had turned. We knew that this was a new page. We knew that we were now part of this organization. But by then, it was already an underground organization facing many, many challenges. Finding the cooperation of men is not going to be easy. There are groups who had supported Mr. Khomeini, had supported him to seize power, and were then left without any benefit to themselves. They were facing censorship worse than the Shah's period, and some of them, some of the men that belong to this are now part of the women's movement and are standing next to us. But that's not enough. What we need are everyday people, men. What we need is a change in attitude, a change in behavior. I haven't seen that kind of a change happening. I haven't seen men protesting injustice against their daughters, injustice against their sisters. It is they that we need to have a change of opinion. And they are very resistant to join this movement because they want to keep their domination in the family. For them, for these men, dominating the family, being the patriarch of the family is the most important privilege they have,
and they aren't willing to easily give it up. Roma? Thank you. We have a few questions coming in on this topic of how do you support Iranian women from inside Iran versus outside Iran? So one viewer says, how can Iranian women living outside of Iran help move the Iranian women's movement forward? And another viewer gives the example of Nasrin Sotoudeh. How can individuals best put pressure on the Iranian regime to help free her? On the other side of that, a viewer says, there is a dichotomy usually between women's activists about the campaign launched by Ms. Masih Alinejad called My Stealthy Freedom. The main concern is with regards to her speaking to American politicians that are pro-wars and sanctions on Iran. What is your take on this campaign? Should it be that only the Iranian women from within the country be active for women's rights? در واقع چندین سال بر محور ثابتی هست. یکی این که چگونه میشه از خارج جنبش زنان رو حمایت کرد، جنبش زنان در داخل رو حمایت کرد و جنبش زنان رو کلاً حمایت کرد. چطور میشه از خارج برای فعالیت‌های کسانی مثل خانم ستوده حمایت متشکل کرد. قسمت سال بعدی چند سال در مورد فعالیت‌های خانم مسیح علی نژاد هست. بعضیا ایراد میکنن که ایشون هم گاهی هم صحبت و هم پیمان هستن با کسانی که تحریم میکنن علیه ایران یا حتی تهدید به جنگ میکنن علیه ایران. نظر شما در مورد این نوع فعالیت‌ها و این نوع انتقادها چیست؟ خب در مورد اینکه ما چجوری در خارج از کشور میتونیم از امثال خانم نسرین ستوده حمایت بکنیم، خب حقیقتا حمایت ما در همین حدودهایی است که سازمان‌های جهانی حقوق بشر انجام میدن. مثلا سازمان‌هایی که کوشش میکنن که یک شخصیتی رو مثل خانم ستوده رو در معرض دید جهان قرار بدن. خب این خیلی مهمه. تقریبا میشه گفت که یک مسئولیت به ایشون میدن، هرچند که این مسئولیت معنیش آزادی مطلق نیست. مثلا گاهی اینا رو آزاد میکنن، ولی خب امثال خانم ستوده هم آدمی نیست که وقتی آزاد میشه ساکت باشه. پس بنابراین گاهی اثر داریم ما، یعنی کارهای ما اثر داره، ولی اون طرف قضیه رو هم باید نگاه کنید. یک آدمی است استوار با علایق خودش، با سلیقه‌های خودش و دوباره مطرح میکنه اون مطالب مرتبط با حقوق بشر رو، خیلی شجاعانه این کار میکنه و بعد دوباره کار خارج از کشور شروع میشه. این بسیار سخته برای خارج از کشور که دائما بخواد یه چیزی رو از اول شروع کنه، در حالی که یه جایی رسیده بوده به یه نقطه. این تقصیر نه خارج از کشوره نه خانم ستوده است. خانم ستوده تصمیم خودش رو گرفته که بمونه افراخت قامت، ما هم تصمیم خودمون رو گرفته. و این که مثلا به ایشون جوایز بسیار مهمی داده میشه، یقین بدونید که بر اثر نه اینکه ایشون شایسته نباشه، ایشون بسیار شایسته، ولی این ناشی از فعالیت‌های خارج از کشوره. چون وقتی کسی این همه جایزه های مهم میگیره تبدیل به شخصیت جهانی میشه و ما هم میتونیم فکر بکنیم، حالا فرض محال که محال نیست، که شاید ایشون چنان ظرفیتی پیدا بکنه که یه روزگاری یه رهبری رو بتونه به صورت رسمی و بدون دردسر به عهده بگیره. پس بنابراین خارج کار میکنه، اثر میذاره، ولی یادمون باشه که اون شخصیتی هم که اون طرف هست خب چه آرمانی داره. ما که اون آرمان نمیتونیم از ایشون بگیریم برای اینکه آزاد باشه، اونم نمیخواد اون آرمان از خودش بگیره. Let me begin by talking about how we could, for example, support the activities of someone like Ms. Sotoudeh.
In a sense, what we can do is similar to what international organizations, international human rights organizations, women's rights organizations that have done. And in a sense, that is to make her and her cause international cause, make her face known internationally. This kind of a fame brings a kind of immunity to her. It's not complete immunity. It doesn't afford her freedom, but sometimes as a result of these pressures, these international pressures, women like her, activists like her are freed. But then we realize that our work is effective. It is difficult work, but it is effective. But Mr. Tudeh has decided to stand firmly and continuously in support of her interests, in support of her ideals. She is valiant in making her case known. And even after she is freed, she insists on speaking her mind. And then she is arrested, and the work of the outside must restart. It's difficult for us because it is like repeating what we have already done, but this is neither the fault of us who are outside, nor the fault of her inside. She is standing firm for her rights, but have no doubt that the many, many awards that she's been given, and she deserves every one of them, but it is because of the efforts of the outside. The efforts of the outside, that these awards have clearly rendered her into an international figure. And it's not impossible to assume that as a result of all of this, as a result of this recognition, she could become a political leader in a far more direct way. So our activities outside are effective, but we must always also take into account what ideals and goals of characters like her are inside Iran. قسمت دوم سوال. قسمت دوم سوال یادم در مورد فعالیت‌های خانم مسیح علی نژاد. بله که خیلی هم خطرناک حرف زدن در بردش به علت اینکه خیلی ها مخالف هستن با فعالیت‌های خانم مسیح علی نژاد و خیلی ها موافق هستن و این اولین باره به نظر من که در مورد یک شخصیت زنانه در ایران این دو دستگی به شکل عجیب و غریب خودشو نشون میده. ولی اگر نظر شخصی منو بخواین، من احترام میذارم به خانم مسیح علی نژاد. حالا اینکه مثلا با آقای پومپئو ملاقات کرده یا این حرفایی که میزنن مثلا خونه‌ای نمیدونم چند صد میلیون دلاری پول دادن بهش خریده، خب اینا خب برای منم میگن که توی آپارتمان نمیدونم چند متری دارم زندگی میکنم و چون به شخص من یا مثل من زیاد حرفای عجیب و غریب زدن و میزنن، اینه که من ایشونو اونجوری قضاوت نمی کنم. من معتقدم که ایرانی‌ها زن و مرد باید همه جور فیگوری داشته باشن. چرا ما باید خارج از کشور هم بخوایم یک کسی رو که به ضرر ما هم حرف نمیزنه، حالا ممکنه به ضرر اون آخونده حرف میزنه که داره حکم قتلش رو صادر میکنه، ولی به ضرر من که حرف نمیزنه. برادرش رو گروگان گرفتن. برای من این قابل درکه، برای اینکه همسر منم در یه همچین وضعیتی بوده. برای من قابل درکه که هم الان خشمش بیشتر شده از گذشته و این خشم بالاخره در رفتار آدم میاد. این باعث میشه یا آدم بره توی سوراخ قایم بشه یا اینکه خشمش رو اظهار کنه. حالا اینجا تریبونایی هست که خشم آدم بهش اجازه میده که این خشم رو بریزه بیرون. من ضرری نمیبینم، چون به هر حال ایشون داره از برابری زن و مرد دفاع میکنه، بر ضد حجاب اجباری حرف میزنه.
خودش وقتی آمده بود امریکا اگر حجابم برداشته بود کلاه سرش میذاشت که ما همیشه میگفتیم بابا جون این کلاه رو هم بردار و حالا تبدیل شده به فیگور ضد حجاب اجباری. ما باید این روندا رو در آدما اینا رو یه ذره بشناسیم، تحمل کنیم. شاید هممون دوست نداشته باشیم ولی تحمل کنیم که یه دختری که از یه روستای پشت کوهی اومده با اون بستر خانوادگی که ازش میشناسیم، این الان اومده سپیکر شده، سخنگو شده. یه عده‌ای هم دوستش دارن، نمیتونیم بگیم ندارن در ایران. یه عده هم دوستش ندارن. اشکالی نداره دوستش نداشته باشیم، هیچ اشکالی نداره، ولی فقط به لکه شخصیت نکنیم که این میشه همون کار حسین شریعت. حتما اون کار رو کیش که نمیخواد بکنه. As I said, the second part of the question was about Masih Ali-Nejad. She said, well, this is a dangerous, yes, I remember this is a very dangerous topic because she has many fans and many detractors. But it is one of the ironies that, as far as I know, is the first woman who has created this kind of a polarized atmosphere, some very much in her favor and some very much distracting her. I can give you my opinion. I have a great deal of respect for her. I think these stories about why she has shaken hands with Pompeo, for example, or that they have given her money to buy a multi-million-dollar home, these are allegations that they have made against me as well. I live in a small apartment, but they have made the same things. And because they have said these things about me, I'm very sensitive when they say it about others. Why is it a problem if we have different kinds of figures? Iranian women's movement, Iranian society at large needs these different kinds of figures. She has never talked against our interest. She talks against the interest of the mullahs in Iran. They have taken her brother hostage. This has increased her anger. I completely understand that because it was similar to my case. They took her husband hostage. When faced with these kinds of calamities, we have two alternatives. We can go and find solace in and hide somewhere, or we can vent our anger. She has chosen to vent her anger. I see no difficulty with what she's doing. She defends equality. She works against hijab. When she first came to the United States, she wore a hat, and we used to tell her, why don't you take the hat off? It was a kind of a de facto hijab. But now she has become a very prominent figure against hijab. We have to recognize, we have to appreciate the process of change that these people experience. She comes from a small village, from a very conservative family background, and has now transformed herself into the figure that she is. You might not like her. It's perfectly all right to not like her. You might also like her, but let's not engage in the kind of character assassination that is befitting Mr. Hossein Shariat Madari, who is the appointed editor of Mr. Khamenei in Kayhan and is notorious for assassinations of all kinds, particularly character. Thank you. We're quite a bit over time. We wanted to get to a few of the questions. Maybe let's just end on this one. A viewer says, what do you think is the most important thing that is needed for the Iranian women to achieve their goals? سوال زیاد هست ولی برای ختام یک سوال نهایی. به نظر شما مهمترین دستاوردی که برای جنبش زنان لازمه چیه؟ ببین جنبش زنان اصلا غیر ممکنه که بدون جامعه مدنی و در خلأ جامعه مدنی، حالا هر چقدر ما بخوایم از سابقش حرف بزنیم، جون بگیره و رشد بکنه. در حال حاضر جنبش زنان در زندانه، یعنی در یه حبسیه که
که نمیتونه جامعه مدنی داشته باشه، به وجود بیاره و نمیتونه تبدیل بشه به یک فشار روی حکومت. خب همه اینها موکول به اینه که ما یه حکومت دیگری داشته باشیم. این حکومت دین از حکومت درش جدا شده باشه، قانونگذاریش مطابق شرع و منحصر به ارزش‌های شرعی نباشه. حالا برای اینکه بخوایم بگیم که خب مثلا حالا چی مهمتره، خب به نظر من همه مهمتر اینه که یه جوری رژیم چنج بشه در ایران. من نمیدونم چه جوری، واقعا بدبختی ما این شده که اصلا نمیدونیم چه جوری، ولی بدون اون هیچ جنبشی. الان جنبش‌های صنفی زن‌ها توش هستن، جنبش‌های حتی حقوق بشری زن‌ها هستن به این صورت که میان فقط پتیشن امضا میکنن. این پتیشن امضا کردن یه بخشه. این که من بتونم یک سازمان داشته باشم و صدا داشته باشم، اونه که جنبش زنان رو تناور میکنه. ولی حالا این که ببخشید داره طولانی هم میشه چون آخریه، من معذرت میخوام. ببینید ما گرفتار اسلام سیاسی شدیم بدون اینکه اصلا قبلا معنیشو فهمیده باشیم. حتی خود من که مثلا هیچ وقت دنبال آقای خمینی مثلا نمیدونستم اسلام سیاسی چیه. حالا متوجه شدیم به این که اسلام سیاسی اگه قانون اساسیش رو نگاه کنیم کاملا در صدد این هست که از خانواده یک سلول کاملا سیاسی درست کنه برای تحکیم اسلام سیاسی. یعنی هرم سیاسی قدرت رو میاد در خانواده به وجود میاره. اگر نگاه کنین به قانون اساسی مثلا زن رو اون موقع بهش ارزش میذاره که میگه بتونه انسانهای مکتبی تربیت بکنه و یا زن و مرد در توافق عقیدتی با هم باشن. خب چرا با هم باشن؟ من مثلا یه زنی شوهر میکنه حتما باید توافق عقیدتی با هم داشته باشن یا عاطفی. حالا اون عقیدتی هم اگه باشه که خیلی خوبه، ولی چرا باید قانون اساسی اینو بگه؟ برای اینکه داره میخواد این هرم سیاسی قدرت رو بیاره سلولاشو تو خانواده. وقتی آورد تو خانواده اونجا دیگه مرد همه کار است. مرد همه کار است و موقعی کمک میتونه بشه به وضعیت زن که زنی که قربانیه و حالا به انواع اقسام شکنجه میشه توسط این مرد. نمیخوام بگم همه، من دارم در این تئوری اسلام سیاسی حرف میزنم، نمیخوام بگم مردا شکنجه گرن، خواهش میکنم این اشتباه نکنید. ولی وقتی که تمام قدرت مطلقه خانواده رو به مرد میده، مرد میتونه شکنجه‌گر باشه و وقتی تونست شکنجه‌گر باشه حالا اینجا قربانی کیه؟ زنه. اگر این زن صدا نداشته باشه و اگر این زن نتونه صدای بلند داشته باشه که باز همون جامعه مدنی میشه، وضعیت همونجور باقی میمونه. کما اینکه میبینید مونده. کنوانسیون لازم و جمهوری اسلامی مثلا رفع کلیه اشکال تبعیض‌آمیز از زن رو امضا نمیکنه، زیر بار کنوانسیون منع شکنجه نمیره و دائما تأکید سازمان تبلیغات اسلامی، تأکید تمام ابزارهای قدرت، صدا و سیمای جمهوری اسلامی، مطبوعات، همه بر این است که خانواده یک سلول سیاسی که ریاست بر اون با مرده و ما هر وقت بتونیم این رو به چالش بکشیم با حق بیان و با صدای بلند، اون وقتی که میتونیم بگیم که ما وارد چالشمون وارد مغز جمهوری اسلامی شده و نه فقط سطوح و رویه های دیگه.
ببخشید نه خواهش میکنم با زیادی حرف وارد زدم. مغزش بشیم خیلی خوبه من okay so I'm going to شرمندم برای اینکه ما تمنا کنم یاد گرفتن دیگه نداشتیم، همه انرژیمون رو گذاشتیم خواهش میکنم دعوا کردن با what is the most important I think the most important thing for a women's movement is in a sense to have civil society in the absence of civil society, in the vacuum of a civil society, a women's movement cannot thrive. A women's movement in Iran is now under arrest because they cannot create their civil society institutions. In order, they cannot become an instrument of pressure. I think that leads me to the conclusion that the only way, the most important way for women's rights to be achieved is what is called a regime change. I don't know how it is going to happen, but I know that unless we have a government in which religion and the state are separated, unless we have a government where laws are not only driven from Sharia, can women's movement achieve its goal. Without that regime change, we cannot achieve these rights. There are movements, for example, for women's professional rights, some activists for human rights, but signing petitions is important, but it's not going to solve the problem. Unless women have a voice, unless they have an organization, they cannot bring the necessary change. The problem is that in Iran, we are under the yoke of what is called political Islam. Before the revolution, none of us, I think, knew the meaning of this. I certainly didn't know the meaning of this. But political Islam is enshrined in the constitution. And in that constitution, it enshrines the family as the cell, the building block of regime consolidation. In this building block, the family with the patriarch is the founding structure. The women that are being trained in every aspect with all of the regime's propaganda apparatus is a woman that follows the man and follows the patriarch. It is in the constitution that it is very important that woman, the most important job of a woman is to procreate and educate religious children. It is incumbent on men and women to be of the same opinion. Why? Why shouldn't the constitution be important for man and woman to have similar opinions? It is for man and woman more important to have emotional ties rather than, it's okay to have intellectual agreement, but the most important thing is this. But the Iranian constitution founds the pillar of power on the family as this building block, and their man is omnipotent. That's where a woman becomes subject to the wrath of men. That's when women are subjected to the tortures of men. I am not talking about every man being a torturer, but I'm talking about a law that makes woman a victim. Unless we can clearly speak, unless women can clearly speak and defend their rights, this situation is going to continue. That's why this regime refuses to sign international conventions against misogyny, international conventions against torture, because they want to maintain power, and their chief tool of maintaining power is a family structure in which man is omnipotent. Unless we challenge this, and unless we challenge it loud and clear, then the regime is going to continue. بی نهایت متشکرم. شرمنده شما رو خسته کردم. Thank you all for attending. I know we went over time, but I think you all agree that it was well worth it. Mehrangiz Kar is always full of wisdom and full of charm. We didn't get a chance to talk about some of her
fiction writing, some of her memoirs. I strongly urge you to read these books. She's a very accomplished writer, fiction writer and memoirist. She's really a prolific author, and it is a privilege to have the opportunity to speak with you, Ms. Kar. Thank you for accepting our invitation. Thank you, Dr. Milani. Thank you. I'm sorry I made you so tired. It was an absolute pleasure. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Have a good day. Thank you, Raman. Thanks so much for everything.